Okay, so regarding the stellar evaluation and the next chapter, this is going to be the last part of our discussion because these are the last two chapters for us. And today we're going to start stellar evaluation. এখানে আমাদের learning objective গুলো দিয়ে second last. I said this second last. So there are few learning objectives here. One, know that the sun is a star at the center of our solar system. Know that the universe is a large collection of billions of galaxies, and galaxies are the large collection of billions of stars, and our solar system is in the Milky Way galaxy. Understand how stars can be classified according to their colors. Know that a star's color is related to its surface temperature. Describe. Bolen. Describe the evolution of stars of similar mass of the sun through the following stages: nebula, star, red giant, white dwarf. Describe the evolution of stars with a mass larger than the sun. So এখানে আমাদের বেশ কয়েকটা জিনিস তারা স্পেসিফিকেশন পয়েন্ট দিয়েছে, and especially the physics only পার্টটাতে draw the main components or parts of the Hertzsprung-Russell diagram or HR diagram. এটা কিন্তু আমাদের জন্য very essential. Okay, so let's start. But before we start, I need to share some information with you. Right? Whatever they are saying is simply, if we look at the sky at night, we see it, and the sky is clear. We will see lots of stars with different colors. Some are big, some are small. Right? ছবিগুলো দেখেন যে অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের বা কসমোলজির ছবিগুলো আসে টেলিস্কোপ দিয়ে, ওখানে কিন্তু মাল্টি কালার থাকে, ব্লু, রেড, ইয়েলো, পার্পল, এরকম অনেক ডিফারেন্ট কালার, তাই না? ঢাকার থেকে দেখা যায় আগে দেখা যায়। হ্যাঁ, আমি দেখি। ও না, টেলিস্কোপ দিয়ে দেখি। টেলিস্কোপ কেনার মতো ওই পরিমাণ টাকা পয়সা থাকলে আপনি স্যারকে বলবো যে স্যার টেলিস্কোপ কিনে ফেলেন, বাচ্চাদেরকে রাতের বেলা একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখালাম, ওই যে দেখা যায় স্টার। ওকে, এনিওয়ে, কামিং ব্যাক টু দি পয়েন্ট। সো এখান থেকে যে স্টার গুলো আমরা দেখতে পাই, এই স্টার গুলোর সম্বন্ধে আমরা কিছু বেসিক ধারণা নিতে পারি। কিরকম বেসিক ধারণা, কিভাবে আমরা এটা পাই? এটা আমরা A2 Edexcel অথবা A2 CAI থেকে মোটামুটি শিখবো যে স্টার থেকে আমরা যে লাইটটা রিসিভ করি, এই স্টার লাইট অ্যানালাইসিস করে একটা স্টার, খেয়াল করবেন আমি অনেকগুলো ইনফরমেশন বলবো। আমরা স্টার থেকে যে লাইটটা রিসিভ করি, এই স্টারের লাইট থেকে একটা স্টার কত দূরে আছে, ফার্স্ট এই স্টারটা কতটুকু ব্রাইটার, সেকেন্ড, থার্ড এটার সার্কামফারেন্স কতটুকু, how big it is, number 4 what temperature it has, what color it has, which part of its life cycle it is passing through, what is the age, what is the temperature at its core, what kind of reaction is going on at its center, and few more, at what speed it is moving away from us. So this 10 and even more এই ধরনের ইনফরমেশন গুলো just simply you take the information, you take the light from it, and you analyze the light, and you take conclusion, and there are laws for it. So final A2 তে গিয়ে আমরা ASA টা পড়বো না, অ্যাস্ট্রোফিজিক্স ASA নাই, A2 তে গিয়ে আমরা ফাইনালি এটার যে জিসটা, টোটাল জিসটা পাবো। However, এটা হচ্ছে আমাদের আলটিমেট অবজেক্টিভ। In O levels we're gonna learn with few things, like প্রথমত যে পয়েন্টটা তারা বললো, আমরা যে সোলার সিস্টেমে আছি, এই সোলার সিস্টেমের সেন্টারে কে? এই সানটা কি অন্য কোনো কালেকশনস অফ স্টারের মধ্যে আছে? আই মিন গ্যালাক্সিতে আছে? আমাদের গ্যালাক্সি, ডু ইউ নো দ্য নেম অফ আওয়ার গ্যালাক্সি? মিল্কি ওয়ে। এই মিল্কি ওয়ে কি বিলিয়নস অফ স্টারের কালেকশন, বিলিয়নস অফ স্টার মিলে কি হয় একটা গ্যালাক্সি। আর আমাদের যে ফার্স্ট হেভেন বা ফার্স্ট স্কাই উই সি, or you can say for them it's just the sky or universe. ইউনিভার্সে কতগুলো গ্যালাক্সি আছে? billions of galaxies. Some say zillion, ওরা এখানে বলছে billion. So billions of galaxy, each has billions of star, and within that billions of star, our sun is a star, and within our sun there are few planets, and among the planet Earth is one, and within the Earth there are
few lands, huge countries, and we are in Bangladesh. And within the Bangladesh, there are 64 districts. We are in Dhaka, and within Dhaka, there are 2 sides. We are in south, north, and within the north city, there are many sites. We are in Uttara, and within Uttara, there are many sectors. We are in sector 7. Within many roads of sector 7, we are in sector 17. There are many houses. We are in house number 9. There are 2 floors. We are in the 2nd floor. There are many rooms. We are in Fiji Suite Rakib Sir's room. So that small is our area. So the authority যার কাছে এত কিছু আছে এই billions of galaxies and everything, and how powerful he is. There is a hadith regarding this. Once Prophet was saying that how the second heaven, from second heaven, how the first heaven looks like. Second layer of sky থেকে first layer of sky, how does it look like, how big it is. So he gave an example. It's like a ring in a desert. If you consider the first heaven is just a ring, then the second heaven is the desert. Yeah. And within that first heaven, and if you consider the galaxies as the sands, then your galaxy is just like the ring in a desert. If you consider your galaxy and billions of stars, your star is just ring in a desert. If you consider your planet, and your planet is just ring in a desert within this star. If you consider your country within the world, it's like just like ring in a desert. If you consider your position is less than the ring in a desert. So how big the one who has created everything, and his kursi is like the desert, and within that the even 7th heaven is like the ring, including everything. Do you understand? So he is that powerful, that mighty. So we follow his command, right? আমাদের উপরে লোক আছে, আমরা বলি না যে একজন বলে না যায় আমার উপরে লোক চিনো সামারে আমি কাজ শুরু করি, আমরা বলবো এটা চিনো সামারে আমি কার বান্দা. You are just like a ring within a ring within a ring and a ring and a ring and a ring, and every ring is a desert compared to the next one, and you are just nothing. And এর মধ্যে nothing এর মধ্যে একজন something, there is no something within nothing. Everyone is nothing. And if is there something, it's the creator. Yes? Okay. That was enough description হয়ে গেছে. Okay, so এখানে দুটো পয়েন্ট আমরা এখানে আলোচনা করে ফেলেছি. সেকেন্ড যে পয়েন্টটা রয়েছে, এখানে একটু কষ্ট করে আপনাদেরকে মেমোরাইজ করতে হবে। এখানে যে একটা দেখেন ইয়া দেয়া আছে, কালার এবং স্টার ক্লাসিফিকেশন along with the temperature, এটা একটু কষ্ট করে মনে রাখতে হবে। মনে রাখার জন্য আমি একটা রাইম বানাইছি, ওবাব গুতাকে মানে OBAF, G for গুতা, pinch, K for K, and M for and এটা দিয়ে এবার আপনি নিজের মতো করে বানাইতে পারেন, আপনার নিজের মতো করে বানিয়ে নিতে পারেন। এটা আমি বানাইছি মনে রাখার জন্য, and মনে রাখার জন্য টোনের কোনো শেষ নাই, বাট এটাকে উল্টাপাল্টা করা যাবে, এই সিরিয়াল টাল্টিমাল্টি করা যাবে না। কেন? বিকজ এই সিরিয়াল টাল্টিমাল্টি করলে আপনি যে ডান পাশে যে দুটো কলাম রয়েছে এটাকে মিলাই ফেলবেন, ব্লু ব্লু হোয়াইট হোয়াইট ইয়েলো অরেঞ্জ রেড, and respective temperature more than 30,000 33,000 for B 33 to 10, for A 10 to 7.5 K, 7.5 to 6 K, 6K to 5.2, 5.2 to 3.7, 3.7 to 2. এই যে yes, এই রেঞ্জটা মনে রাখতে হবে। এখন হ্যাঁ, এই টেবিলটা রাইট। সো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এইটা আমাদের জন্য কেন ইম্পর্টেন্ট। এই যে আপনি বললেন যে color discrimination. So here is actually color we discriminate for our understanding, and it's actually good. Is because একটু এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে আর একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে, আপনি একটু ডায়াগ্রামটা দেখেন, ফিগার 27.4 দেখেছেন সবাই? দেখেন এখানে একটা পার্টিকুলার ব্ল্যাকস্মিথ সে কোনো একটা ডিজাইন করতেছে উইথ আয়রন, ওকে, এবং এই আয়রনটা থেকে লিটারালি নো ইটস নট, এই আয়রনটা থেকে লিটারালি লাইট ইমিট হচ্ছে, তাই না?
আপনারা এএসএ গিয়ে শিখবেন যে আয়রন থেকে কেন লাইট ইমিট, এডেক্সেল এ হ্যাঁ হিটেড হলে কেন লাইট ইমিট, একটা জিনিস হিটেড এখান থেকে লাইট কেন হয়, তাই না? Nice discussion, very good discussion. ACE is full of fun. It's complete with the description that they start almost for everyone, every topic. And for A2, it is the best for Edexcel. Edexcel A2. Not possible. আপনি যদি এস কেমব্রিজ নেন, A2 কেমব্রিজে যান, আপনি A2 তে গেলে আপনাকে ইদার বাসায় পড়তে বলবো A2 এডেক্সেল বই অথবা ক্লাসে পড়ো। এবং তাসনিয়া এদেরকে আমি টাস্ক দিছি যে এডেক্সেল বইটা পড়ো, ঠিক আছে? ইট ইজ ভেরি ভেরি গুড। এস এ যদি আসেন, এস এ A2 এর একটা কন্টেন্ট, A2 এডেক্সেল একটা কন্টেন্ট নিয়ে ডিসকাশন হচ্ছে পার্টিকেল ফিজিক্স, ওইটা আমি এডেক্সেল বই থেকে পড়া, and that's actually a great pitch, great discussion they have delivered regarding astrophysics and particle physics. That's literally awesome, literally. মানে কেমব্রিজ বইটা আসলে খুব ভালো আমার কাছে। মানে if I compare with the Edexcel book is much better for A levels, for O levels, A levels. I said both. কেমব্রিজ নিবা শেখার জন্য, কেমব্রিজে ভালো শিখতে পারবে। বই ভালো, কিন্তু এই জন্য তো এখানে সিলেবাসের ক্ষেত্রে লেখা নাই যে তোমরা সিলেবাসটা ফলো করবা, দেন রেজাল্ট তোমাদের পিছনে দৌড়াবে। বুঝছো বিষয়টা? মানে আল্লাহ বলছেন তোমরা আমার কমন ফলো করবা, দেন দুনিয়া উইল বি আফটার ইউ। দুনিয়া তোমার পিছনে দৌড়াবে, তুমি দুনিয়ার পিছনে দৌড়াবা, শেষ। তো এখানে টান্ডি মান্ডি আছে, রাইট? সো যে সিলেবাসটা মানুষ বানাবে, মানুষের ডিজাইন করা সিলেবাসে টান্ডি মান্ডি থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। এগুলো তো মানুষ বানায়, এগুলো তো মানুষেরই বানানোর কথা, এটা তো আল্লাহ বানাই দিবে। ফিজিক্স বই কি উপর আল্লাহ কোরআনের মধ্যে লিখে তুমি you go for Cambridge and টিচারের যে বইটা পড়ানো দরকার টিচার বই পড়াবে। Anyway, coming back to the point, you can go for Edexcel as well. I have both. Anyway, anyway, coming back to the point. So দেখেন ব্ল্যাকস্মিথ যখন এই আয়রনটাকে তার সেটেড মেকানিজম, either is with the hopper or it is with the any other temperature increasing mechanism, এটাকে ইনক্রিজ করার চেষ্টা করে, then color of that particular piece of iron increases. Now the point is, if it was initially red, then there wasn't necessary, red in nature of its temperature, then there is no necessity for to increase the temperature. And if the blacksmith continues to increase its temperature, then red will turn into orange, and orange will turn to the yellow, and yellow will turn into the yellow white and blah, dot dot. Okay, so the what point I want to make here is, if something is heated, then it's going to emit light, and the lowest high possible temperature is the red, is for the red color, and the highest possible temperature will emit you the blue color light. অর্থাৎ এই যে দেখেন, if you go to the next page of the stellar classification, here for the O classification, the surface temperature is more than 33,000 Kelvin. And what's the color of that kind of star? Blue. Right? So আপনি ব্লু যে স্টার গুলো দেখতে পান আপনারা, এদের টেম্পারেচার কিন্তু মোর দেন 33,000 কেলভিন, রাইট? আর আমাদেরটার জন্য কত দেখেন, এই যে জি, উই বিলং টু দি জি ক্যাটাগরি, where our surface temperature is around 5200 Kelvin, and our color is yellow. বলেন যদি এটা তার ইভাপোরেশনের টেম্পারেচার নিচে হয়, if it can withstand, of course the temperature is going to be that in general. So temperature increase করলে in general it's gonna give you the color. So for star it is applicable, এটা আমাদের জন্য হওয়ার কথা। and খেয়াল করেন এখানে যে রেড কালারটা আসে, রেড কালারটা কিন্তু এই 2000 কেলভিনের জন্য রেড আসে না,
This is for the stars. Okay, for the material এই কম্পারিজনটা এই অ্যানালজিটা এখানে কেন করা হয়েছে is because material ক্ষেত্রে property is actually the same. More the temperature, different color it will actually appear. So তুমি যে আয়রনটাকে তার টেম্পারেচারটাকে ইনক্রিজ করার চেষ্টা করতেছো, সো ইনিশিয়ালি যদি এটা রেড হয় পরেরটা এটা অরেঞ্জিশ হবে, দেন পরেরটা ইজ গোইং টু বি আ লিটল ইয়েলোইশ, এটাই হবে। ওকে, নো নো, হ্যাঁ হ্যাঁ, বিষয়টা এরকম না। আর এটা নিয়ে আপনার এই যে কিছু ইয়া পাবেন, মানে হাদিসের সাথে কিছু লিংক করতে পারবেন চাইলে আপনারা, যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন যে he has prepared the hellfire, he has burned the hell to prepare, the color has changed. No, it is black, I guess. Yes, and dark, and it is even more than the blue, of course. But Allah subhanahu wa ta'ala কাউকে পানিশ করবেন যেটা টেম্পারেচার আল্লাহ subhanahu wa ta'ala স্টারের মতো রাখবেন? No, it's definitely more than that, of course. Anyway, coming back to the discussion, so এই ক্লাসিফিকেশনটা একটু আপনারা কষ্ট করে এখন একটু সিরিয়ালটা মনে করেন। আমি আপনাদেরকে 1 মিনিট টাইম দিচ্ছি শুধু সিরিয়ালটা মনে রাখার, O B A F G K M। হয়েছে? বলেন। A F, দুনাইরা বলেন। দুনাইরা না দেখে বলেন O B A F G K M। আচ্ছা, এটা যাদের হয়ে গেছে পরেরটাতে যান, একদম রাইট মোস্ট সাইডে যে কলামটা, ব্লু, ব্লু হোয়াইট, হোয়াইট, ইয়েলো, অরেঞ্জ, রেড, তাড়াতাড়ি করে ফেলেন। Again, 1 minute. First one is blue, second blue white, third white, fourth yellow white, then yellow white এর পরে is yellow, orange, red, অর্থাৎ ব্লু তার সাথে একটা অ্যাড অন হোয়াইট, ব্লু হোয়াইট, ব্লু হোয়াইট এর পরে ব্লু বাদ শুধু হোয়াইট, এরপর হোয়াইটের সাথে যোগ হবে ইয়েলো হোয়াইট, এবার হোয়াইট বাদ ইয়েলো, এবার অরেঞ্জ, রেড, শেষ। ব্লু হোয়াইট ইয়েলো বলি না, এটা হবে না, ইটস নট হোয়াইট ইয়েলো, দ্য সেম থিং। আপনি যদি বলতেন যে এটা হচ্ছে অরেঞ্জ হোয়াইট, পরেরটা হচ্ছে অরেঞ্জ, তাই তো there is no mix, right? Anyway, so blue white, yellow, orange, red. সবাই ইয়ে নেন, take 30 more seconds. blue white, সব একসাথে লিখবেন, এখন আগে কেউ লিখেন না। blue white, yellow, orange, red. O, blue. B, blue white. A, white, then F, white, G, yellow. হয়েছে দুটো হয়েছে করসপন্ডিং O B A F G K। আচ্ছা, এবার টেম্পারেচার মোর দেন 33, একটু ধরেন দুটো জিনিস আপনাদেরকে মুখস্থ করতে হবে পুরো ও লেভেল সিলেবাস, যেটা একটু এই টেবিল ধরে মুখস্থ করতে হবে। তিনটা, একটা ছিল হচ্ছে ওই যে ফ্রিকোয়েন্সি ওয়েভলেন্থ মাইক্রোওয়েভের জন্য, ওইটা ধরেন বিগিনিংটা মনে রাখলে বাকিগুলো সিরিয়ালটা মাথায় রাখলে এক্স্যাক্টলি ফ্রিকোয়েন্সি মুখস্থ না করলেও চলে, সিরিয়াল ধরে। সেকেন্ড ইজ দিস, এন্ড থার্ড ইজ দি নেক্সট পার্ট, HR ডায়াগ্রাম। সো ওই HR ডায়াগ্রাম এটা একটু লাগবে, হার্টস্পান রাসেল ডায়াগ্রাম, ওইটা ড্র করতে হবে with the values for A levels, without the values for O levels. আচ্ছা, এবার একটু আপনার টেম্পারেচারটা মনে করেন। First one more than 33, second 33 to 10, 10 to 7.5, 7.5 to 6, 6 to 5.2, 5.2 to 3.7, 3.7 to 2. শেষ। পসিবল? ইজি তো। প্রথমে একটা মনে রাখেন, more than 33, more than 33 বুঝতে? এবার এটা দুইবার বলেন, more than 33। এবার 33 থেকে 10 দাও, দুইটা হইলো, প্রথম দুইটাই মনে রাখেন, প্রথমটা more than 33, সেকেন্ডটা 33 to 10,000। শেষ। এই দুটো বাড়া যাবে। এবার একটা অ্যাড করেন, 10,000 to 7,500, দেন তিনটা আরেকবার বলেন 7.5।
more than 33,000, 33,000, 3,000, 3,000, 5.2, 5.22, 3, 3 to শেষ খালাস 3.2 3.37 3.7 শেষ এই যে 3.7k 33 10 10 7.5 7.5 6 6 5.2 5.2 3.7 3.7 শেষ more than 33 fast is more than 33 yes 33 to 10 7.5 6 6 to 5.2 5.2 5.2 to I think 4,000 oh, that is 3,700 to 2,000 2,000 numbers. Okay, what you do is, if it's done for you, close your book and write it down. You can close the laptop. Don't want to close you. I want to be smart. Yeah. Good side. জুনাইর আপনি আছেন? জি স্যার আছি। তাড়াতাড়ি আপনি এটা করেন, এই টেবিলটা কপি, বইটা বন্ধ করে টেবিলটা একটু লিখে দেন কষ্ট। আমি রেকর্ডিংটা একটু পজ দিচ্ছি। Second one is the brightness of the star. তো তারা এখানে যেটা বলতে চাচ্ছে যে আমরা যেমন এই ইমেজটার মতো, আপনি একটু ইমেজটা থেকে তাকান সবাই, এই ফিগার 27.5 দেখেছেন? দেখেন 27.5 এ দূরে একটা কোন একটা আপনার ভেহিকল, লেটস সে দূরের একটা কার আপনি ইমাজিন করেন, এই দিকটাতে মেবি রাইট, এই কারটার যে ব্রাইটনেস এবং কাছের যে স্টারগুলোর ব্রাইটনেস, আই মিন হেডলাইটের ব্রাইটনেস, এই দুটোর ব্রাইটনেস থেকে সেম মনে হচ্ছে নাকি যেটা কাছের ব্রাইটেস্ট মনে হচ্ছে? যেটা কাছের, যেটা ক্লোজার, এটা কিন্তু it appears brighter, right? It appears brighter, right? অনেক পাওয়ারফুল, বাট ইয়েট ওটা যেহেতু আমার কাছ থেকে দূরে, আমি যখন ছবি তুলতেছি, রাইট, আমি যখন ছবি তুলতেছি বা আমি যখন দাঁড়িয়ে তাকিয়েছি রাস্তা থেকে, it appears less bright is because of the distance. So same goes for the star. Brightest, the one with brightest brightness doesn't mean it is brightest. Rather, it is all about what we see and we compare. Rather, in reality, যেটাকে আমরা not necessarily যে brightest বলে এটা closest, maybe একটু দূরের কিন্তু এটা brightness এত বেশি যে কাছের গুলো brightnessটাকে সে overpower করছে, এটাও হতে পারে। But the fact is, away the star is from you, dimmer it appears to you. Clear? সেন্টেন্সটাকে ক্লিয়ার সবার? একটা স্টার আপনার কাছ থেকে যত দূরে, এটা অ্যাপিয়ার করবে যেটা এটা একটু ডিমার ইন জেনারেল, সেটা ব্রাইটনেস যেটাই হোক না কেন, এটা ডিমার হতে পারে। হ্যাঁ, এটা হতে পারে, রাইট। সো এখানে কয়েকটা কন্ডিশন তারা দিয়েছে। তারা কি বলতেছে, এই যে দেখেন তিনটা পয়েন্ট দেওয়া আছে না, তার উপরের সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ থেকে আমরা শুরু করতেছি রিডিংটা। The brightness of a star depends on the distance the star is from the earth. Number B, what the star is made from, and number C or 3, the kind of nuclear reaction that are taking place. তার মানে কতটুকু ডিসটেন্স এটা আছে, কোন ধরনের ম্যাটেরিয়াল দিয়ে এটা তৈরি এবং কি ধরনের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন এটাতে চলতেছে। As a result, there are 3 different ways in which the astronomer describe the brightness of a star. Number 1, the apparent brightness or magnitude of the star, অর্থাৎ যেটা আপনি বললেন কাছে যেটা দেখে মনে হচ্ছে ব্রাইটার, এটাই হচ্ছে কি ব্রাইটনেস। আপনি অ্যাপারেন্টলি যেটা খালি চোখে দেখতে পারতেছেন, এটাই হচ্ছে কি আপনার অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেস, এটা হচ্ছে আপনার ব্রাইটনেস। এভাবে আপনি ব্রাইটনেস বের করতে পারেন। নাম্বার 2,
The absolute brightness or magnitude. This is a measure of how bright star would appear if they were all placed the same distance away from the earth. অর্থাৎ সবগুলো স্টারকে যদি সেম ডিস্টেন্স অ্যাওয়ে রাখা হতো তাহলে প্রত্যেকটা স্টার কোনটা বেশি অ্যাকচুয়াল ব্রাইটনেস দিত এটা আমরা মেজার করব অ্যাবসলিউট ব্রাইটনেস. This distance that astronomers agreed on, called the standard distance, is equal to 10 parsecs or 32.6 light year. This is often a better measure of brightness because it allows scientists to make comparison between the stars. অর্থাৎ বড় একটা ইউনিট 10 পারসেক এবং এক একটা পারসেক সময় 3.26 লাইট ইয়ার. 3.26 লাইট ইয়ার মানে হচ্ছে লাইট 3.26 ইয়ার টাইম পিরিয়ডে কতটুকু ডিস্টেন্স ট্রাভেল করবে কনসিডারিং its speed is 3 to 10 to the power 8 meters in 1 second. It travels 3 into 10 to the power 8 meters in 1 second. তাহলে এতটুকু এই লাইটটা এক বছরে এবং রেসপেক্টিভলি 3.26 ইয়ার্সে কতটুকু ডিস্টেন্স ট্রাভেল করবে, দ্যাটস 1 পারসেক. অর্থাৎ আপনি যে সিম্পলি বললেন এত লাইট ইয়ার এত কিলোমিটার না বলে সিম্পলি বললেন যে এটার ডিস্টেন্স কতটুকু 10%. ওকে, একটা স্ট্যান্ডার্ড ডিস্টেন্স আমরা কনসিডার করি যে 10% দূরে একটা স্টার কিরকম ব্রাইট অ্যাপিয়ার করবে এটাকে আমরা বলছি অ্যাবসলিউট ব্রাইটনেস. ওকে, number 3, the luminosity of a star. This measures how much energy in the form of light is emitted from a star surface every second. So luminosity is basically, you can say, the power, which is energy transfer over the time. So how powerful a star is actually in terms of the energy transfer into the light in the form of light over every second. তাহলে এই তিনটা বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করে আমরা কি করি, আমরা অ্যাস্ট্রোনমাররা ব্রাইটনেস অফ দ্য স্টার তারা ফিগার আউট করে. এবার তারা পরের পার্টটাতে আসতেছে, দ্য বার্থ অফ এ স্টার. টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি বার্থ অফ এ স্টার, সিম্পলি চিন্তা করলে whenever there was the explosion or you can say the big bang, এই বিগ ব্যাং হওয়ার পর যে এক্সপ্লোশনটা তৈরি হয়েছে, এক্সপ্লোশনে there were huge dust and gas particles, and we know that gravity acts upon everything. If dust particles and the gas particles, they comes together, and due to gravity they are being pulled close enough, and you know once they are decrease in volume the temperature is going to be increased. So temperature যখন increase করতেছে there will be enough temperature to initiate the fusion process. So once there is fusion process ignited, huge amount of energy is going to be released. So there will be expansion of the star by the tremendous amount. So এই যে expansion of the star হলো, এটাকে আমরা বলছি স্টারের একটা এজ, একটা স্টেজ অফ ইটস লাইফ, যেখানে যতই সে এক্সপান্ড করবে ততই আবার কি করবে, স্লো ডাউন হতে থাকবে. এবং এই স্টারের পাশে অন্যান্য যে ডাস্ট পার্টিকেল গুলো রয়েছিল, অন্যান্য যে গ্যাস পার্টিকেল গুলো রয়েছিল, ওইখান থেকে আবার আপনার আমাদের প্ল্যানেট গুলো তৈরি হয়েছে. প্ল্যানেটের চারদিকে যে ডাস্ট পার্টিকেল এবং গ্যাস পার্টিকেল গুলো ছিল, এখান থেকে আবার স্যাটেলাইট গুলো তৈরি হয়েছে. সো লাইকওয়াইজ ইভেন হোল স্টার ইজ বিং পার্ট অফ দি গ্যালাক্সি. ওই গ্যালাক্সিটা আবার পার্ট অফ দি ইউনিভার্স. ওই ইউনিভার্সের পুরোটা হচ্ছে আবার ওই সেম বিগ ব্যাং থেকে আসে, একটা সিম্পল পার্টিকেল থেকে সবকিছু আসে. তার মানে আমরা কি বললাম এখানে, যে when dust and gas particles after the big bang comes closer, gravity pulling them together. তো যখন গ্র্যাভিটি তাদেরকে পুল করতেছে তাদের ভলিউমটা আস্তে আস্তে ছোট হচ্ছে. So once the volume is getting decreasing and its temperature is increasing and increasing. So at one point temperature is going to reach that high temperature which is sufficient to ignite the nuclear fusion process. Once the nuclear fusion process begins, it explodes, and once it explodes the volume of the star increases and it cools down, right? Cools down is because you are expanding, so temperature is going to decrease. আগে যেরকম কোলাপস করেছিল টেম্পারেচার ইনক্রিজ করেছিল, এবার আপনি এক্সপ্যান্ড করতেছেন টেম্পারেচার ডিক্রিজ করবে. So that's the beginning of the star, birth of a solar system. Okay, এই আলোচনাটা এখানে সুন্দর করে দেয়া আছে. আমরা নেক্সট দিন ইনশাআল্লাহ লাইফ অফ এ স্টার থেকে শুরু করব, বাট আজকে এই পার্টটা আমরা একটু করে ফেলি. Stars like our sun are formed from large clouds of dust and gas particles we call nebulae or stellar nebulae or nebula.
These particles are drawn together over a very long period of time by gravitational forces. The particles are pulled together so tightly that there is a very large increase in temperature and pressure. As a result of this, nuclear fusion reaction begin, because nuclear fusion initiate হওয়ার জন্য অনেক হাই টেম্পারেচার, অনেক হাই প্রেসার প্রয়োজন। সো স্টারের করে যেহেতু তাদের গ্র্যাভিটি তাদেরকে পুল করছে এবং তাদের ভলিউম ডিক্রিজ করছে at one point the temperature is going to be high enough, the pressure is going to be high enough, so does the nuclear fusion begin. Next, they say hydrogen nuclei join together to make large nuclei, and huge amount of energy in the form of heat and light are released. অর্থাৎ হাইড্রোজেন ফিউশন শুরু হলো। হাইড্রোজেন ফিউশন শুরু হলে সে কি ফিউজ করে কি তৈরি করবে? হাইড্রোজেন ফিউজ করে কি প্রডিউস করবে? helium. Once helium is being produced, huge amount of energy is going to be released. কেন এনার্জি রিলিজ হচ্ছে এটা আমরা এ লেভেলে শিখবো। এন্ড কেন এখান থেকে লাইট রিলিজ হচ্ছে এটা আমরা এ লেভেলে শিখবো। বাট আমরা মাথায় রাখবো কি হাইড্রোজেন হিলিয়ামে কনভার্ট হলে এখান থেকে এনার্জি এবং লাইট or energy রিলিজ হবে, এনার্জি ইন দ্য ফর্ম অফ হিট and energy in the form of light, heat and light energy. Sound আসতে পারে, but not that significant in terms of the significance of the heat and light. Good question. This incredible hot ball of gas is very young star. So এই যে hot ballটা যেটা প্রডিউস করলো with high amount of temperature, এটাকে আমরা বলতেছি যে this is the young star. বলেন The particles pull together so tightly that they why they are because of gravity. যে বলুন gravity always pulls. Gravity doesn't push you, it always pulls. Gravity is like, যেহেতু এটার খেয়াল করেন এখানে যেহেতু আমাদের স্টারের ক্ষেত্রে আমরা লাস্ট চ্যাপ্টারে দেখেছি more than 99% mass is shared by star only, but এখানে তো এখনো স্টার ফর্ম হয় না, these are all clouds, all having the kind of same, kind of a little more, little less mass. এই more less mass গুলো তো পরস্পরকে পুল করবে, and পরস্পরকে পুল করলে তো they will be pulled together towards a particular point. Did you get that? So এখানে তো কোনোটা লার্জ নাই যে সেই সবাইকে পুল করবে, রাইট? অন্যরা কেউ কাউকে পুল করতে পারতেছে না। আর এখানে তো ধরো not everything is just rotating and revolving, right? So they're gonna pull towards a center, and due to that pulling, the intermolecular collision between them is going to increase, so the temperature will increase because volume decreases. And you know the gas law, like if volume decreases, temperature will increase, right? Okay. And also the pressure. So that was the part of a star. Now regarding the life of a star, আমরা ইনশাআল্লাহ এই যে এখানে যে টেবিলটা আছে ফিগার 27.7, সবাই একটু 27.7 নেক্সট দিন ড্র করে নেবেন, ড্র করে ক্লাসে আসবেন। I mean after the exam, নেক্সট ক্লাস যেটা হবে স্যাটারডেতে, ওইটাতে আপনারা ফিগার 27.7 ড্র করবেন, and that includes 27.8 এটা সহ, because এটা is because এখানে যেটা বলতেছে যে এই সিম্পল ডায়াগ্রামটা মনে রাখলে চলবে। আমি একবার বলে দিচ্ছি, ক্লাউড গুলো এক জায়গায় হয়ে গ্র্যাভিটির জন্য পুলড হলো, পুলড হয়ে অনেক হাই টেম্পারেচার এবং অনেক হাই প্রেসারে নিউক্লিয়ার রিয়াকশনটা স্টার্ট হলো। নিউক্লিয়ার রিয়াকশন স্টার্ট হলে এটা সেন্টার যতটুকু ছিল তার চেয়ে একটু বড় হতে হতে এটা কি হলো, কুল ডাউন হচ্ছে। এই জন্য স্টেবল পিরিয়ড অর ব্যালেন্স অফ ফোর্সেস, যেখানে আউটওয়ার্ড ডিরেকশনের যে ফোর্স এবং ইনওয়ার্ড ডিরেকশনের যে ফোর্স এটা ইকুয়াল। তো এই জন্য সে কি করবে না, আর এক্সপান্ড করবে না এবং সেই জায়গায় স্টেবল থাকবে, যেটাকে বলা হচ্ছে স্টেবল পিরিয়ড। ক্লিয়ার? What does that mean? Outer force is the force of expansion. যতই সে ফোর্স এক্সপান্ড হচ্ছে ফোর্সটা কমে যাচ্ছে, and inward তো গ্র্যাভিটি আছে, so outward inward forces are equal, so they are balanced, so this is a stable period. Next, again আমাদের সেন্টারটাতে যখন এই নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন গুলোর যে ফিউয়েল, এই ফিউয়েলটা যখন আস্তে আস্তে কমতে থাকে তখন কি হবে, রিঅ্যাকশনটা কমে যাবে। তার মানে কি, আউটওয়ার্ড, সবাই মনোযোগ দেয়, আউটওয়ার্ড ফোর্সটা কিন্তু কমে যাবে। আউটওয়ার্ড ফোর্স কমে গেলে ইনওয়ার্ড ফোর্স তো কমে নাই, বিকজ পার্টিকেল তো যা ছিল তাই আছে। ইনওয়ার্ড ফোর্স বেশি হওয়ার জন্য এটা আবার কলাপস করবে। কলাপস করার জন্য এবার হাইড্রোজেন যে হিলিয়াম গুলো প্রডিউস করে রাখছিল, এবার হিলিয়াম ফিউশন হবে। সো হিলিয়াম ফিউশন হওয়ার জন্য হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি তৈরি হবে, যেটার জন্য যে স্টারটা তৈরি হবে এটা হবে হিউজ। তো এটাকে আমরা বলছি রেড জায়ান্ট।
সো রেড জায়ান্টটার পরবর্তী স্টেজ এগেইন এটার আবার এনার্জিটা শেষ হয়ে যাবে, ফিউয়েলটা শেষ হয়ে যাবে। ফিউয়েল শেষ হয়ে গেলে এটা আবার কলাপস করা হবে এই যে হোয়াইট ডর্ফ। দেখেন হোয়াইট ডর্ফ ড্র করা অনেক ছোট। এই হোয়াইট ডর্ফটা পরবর্তী স্টেজ হচ্ছে এটা ঠান্ডা হয়ে গিয়ে ব্ল্যাক ডর্ফ প্রডিউস করবে, এবং যদি এটা আর স্টারের ম্যাসটা অ্যাটলিস্ট 5 টাইমস হয়, তাহলে এটা রেড জায়ান্ট না হলে রেড সুপার জায়ান্ট। রেড সুপার জায়ান্ট থেকে সে হোয়াইট ডর্ফ না হয়ে সুপারনোভা হবে। নেক্সট ক্লাসে সামারি করব। এন্ড সুপারনোভা থেকে একটা ব্ল্যাক হোল এবং একটা নিউট্রন স্টার তৈরি হবে। বললাম আরেকবার ফর লাস্ট 30 সেকেন্ডস ফর দ্য রেকর্ডিং, আমাদের স্টারের যে ম্যাস, এই স্টারের ম্যাসের চেয়ে যদি ম্যাস 5 টাইমস বেশি হয়, তাহলে ফোর্স অফ এক্সপানশন ইজ গোইং টু বি মাচ হায়ার। তো তখন রেড জায়ান্ট না তৈরি হয়ে রেড সুপার জায়ান্ট তৈরি হবে। রেড সুপার জায়ান্ট থেকে তখন আর হোয়াইট ডর্ফ না হয়ে সুপারনোভা হবে, এবং হোয়াইট ডর্ফ থেকে ব্ল্যাক ডর্ফ না হয়ে সে ব্ল্যাক হোল এবং নিউট্রন স্টার তৈরি করবে। So with that, I'm concluding for today. For next class, HR diagram and the life cycle of star is going to be your homework and book question. Next class, after next class. Test এর পরের class. Thank you for joining.